Good morning, class. So today we will talk about the heart or ang aton nga cardiovascular system. So ano ang cardiovascular system? So muna siyang gamig up sang heart, blood vessels, and blood. So may two types in aton nga cardiovascular nga circulation, two types of circulation. So ang two types of circulation is ang pulmonary kag ang systemic. So ang systemic is sa left side of the heart, pumps blood to all other tissues of the body, while ang pulmonary circulation is right side of heart, pumps blood to lungs and back to the left side sang aton nga heart through the blood vessels or through or by blood vessels. Okay, so major functions of the heart is generating blood pressure, routine blood, ensuring one-way blood flow, regulating blood supply. So ang heart naton mo na gid siya ang ga-pump sang blood para mag-function ang aton nga body. 'Di ba? Kay kung hindi mag-flow mayo aton nga blood, syempre may matabo nga manecrotize na ang muna nga tissue. Kay it's because wala may sulod nga blood nga may oxygen. So needs ang aton nga mga tissue sang oxygen, di ba? So ang blood nga na is may oxygen. So characteristics of the heart, so ang apex blunt, rounded point, ang base is larger. Flat part at the opposite end. It is a muscular pump consisting of 4 chambers. So may kita right and left atria and right and left ventricles. Okay, so larger in physical active adult, located in thoracic cavity between the two pleural cavities called the mediastinum, lies obliquely in mediastinum. Apex is directed to the left. Okay? So, sila ang muna located ang aton nga heart. So, at rest, aton heart ga-pump sang approximately 5 liters of blood per minute. So, vital tani nga mabalaan para mag-administer kita sang ginatawag nga CPR or ang cardiopulmonary resuscitation. So, need tani mabalaan kundi aton heart kay paano kita mag-perform sang CPR kundi tabalan kundi in located aton nga heart. Okay? So, ang pericardium is double layer sac na siya that anchors within the mediastinum and protects heart. Okay? So, ginaprotektahan sa pericardium ang aton nga heart. So, ari siya, though cover na siya sang heart naton. So, kung i-dissect mo ang pericardium, may mga layers na siya. May 2 layers. So, ang fibrous pericardium kag ang serous pericardium. So, ang fibrous pericardium, a tough connective tissue in outer layer. So, outer layer ang fibrous pericardium. While ang serous pericardium is inner layer na siya. Inner layer ang serous pericardium, ha? So, consists of the flat epithelial cells with a thin layer of connective tissue. So, under sa serous pericardium, kung i-dissect mo naman ang serous pericardium, meron kita sang parietal kag visceral pericardium. So, ang other term sang visceral pericardium is epicardium. Okay, so ang parietal pericardium, a part of serous that lines the fibrous pericardium. And ang visceral pericardium or ang ginatawag naton nga epicardium, part that covering the heart surface. Okay? Kag ang pericardial fluid produced by the serous. So, ang serous pericardium, ginaproduce niya ang pericardial fluid within pericardial cavity that helps reduce friction as the heart moves within the pericardium. So, kung wala sang fluid na syempre, matabo? Pwede magguba. So, need na, need naton fluid para daw mag-float lang siya dira. Ngay daw ma-avoid sang friction, ma-avoid nga may matabo nga friction. Okay? So, ari aton nga structure sang aton heart. Okay? So, tandaan yun na lang. So, ang atria naton located at the base of heart. So, functions primarily as reservoir where blood returning from veins collects. It contracts, forces blood into ventricles to complete ventricular filling or ang primary pump. Okay, so may kita sang right atrium kag left atrium. So, diri nga side is ang right, diri nga side is ang left. Okay? So, for example,
para madasig nyo matandaan, tandaan nyo ang right atrium is sa babaw na siya. Ang atrium naton nga part sa babaw. Right kag left atrium sang aton heart. Kung i-half nyo na sila. So right and left, then sa dalom is right ventricle and left ventricle. Right RA, LA, RV, and LV. Okay? RV and LV sa dalom. Okay, so may mga so ang aton nga right atrium ini siya. Let lang. So ang right atrium naton is receives blood from three major openings. So diin na siya na nga mga openings. So ang aton nga superior and inferior vena cava kag ang coronary sinus. So ang superior and inferior vena cava drains blood from most of the body, while ang coronary sinus drains blood from most of the heart muscle. Okay? So may mga ang ventricles naman naton, 'di ba sa dalom ang ventricles, we have the right and left ventricle. So ang ventricles extend from the base towards the apex. So major pumping chambers as they eject blood into the arteries and force it to flow through circulatory system or ang ginatawag nga power pump. So may kita right kag left. So ang right ventricle naton or sa dalom is pumps blood into pulmonary trunk. So ang pulmonary trunk naton is ini siya ang pulmonary trunk naton. So ginapump niya, 'di ba? Ang right ventricle makita niyo this illustration, ga-pump siya pakadto sa right ventricle. Okay, so ang left ventricle naman thicker and contracts more forcefully as it pumps blood into aorta for systemic circulation. So makita nyo ang left ventricle dire, as you can see, mapump siya sa aorta naton. Muni siya ang aorta. Okay, so makita nyo man sa illustration, ang right ventricle sa pulmonary trunk, ang left ventricle pakadto sa aorta. Okay, so next is the interventricular septum, a muscle that separates the two ventricles. So muscle na siya ang interventricular septum nga gina-separate niya ang two ventricles. Okay, so ang coronary sulcus extends around the heart, separating the atria from the ventricles. And ang anterior interventricular sulcus extends inferiorly from coronary sulcus on anterior surface of heart. Then ang aton nga posterior interventricular sulcus extends inferiorly from coronary sulcus on posterior surface of the heart. Okay? So, may mga great arteries kita. Okay? Great arteries ang aton nga heart. So, ang great arteries ang aton heart is ang pulmonary trunk kag ang aorta. Ang great arteries sang aton heart. Okay? So, ang pulmonary trunk arising from right ventricle splits into right and left pulmonary arteries. Okay? So, separated na siya into right and left pulmonary arteries. So, ang aorta arising from the left ventricle. As you can see here, na siya. Arising from the left ventricle carries blood to the rest of the body. So, may mga valves man kita sa aton yung heart ha. So, ang mga valves nga naaari sila mga valves na sila. So, muna sila ang aton nga valves. So, may kita, the first one is ang AV or ang atrioventricular valve. So, located between each atrium and ventricle, ang aton nga AV valves. So, ang mga atrioventricular valves naton is ang, sila, gina-separate ang, di ba, gina-separate ang atrium kag ventricle. So, diba, ready aton atrium, ang ventricle. So, ano ang ga-separate sila? Diba, ini sila. So, ang tawag sini sila is ang tricuspid. Sa aton nga right side, ang tricuspid valve naton. Okay? Tricuspid valve. So, ang next is ang mitral or bicuspid valve. Gina-separate niya ang left atrium kag left
ventricle. Okay? So, next is we have the pulmonic or pulmonic valve. Ari sila ang pulmonic valve naton. So, ang pulmonic valve between right ventricle and pulmonary trunk. Then, ang aortic valve naton. Ari siya ang aortic valve. Ari ha, ang aortic valve between left ventricle and aorta. Okay? So, aton nga superior vena cava kag inferior vena cava. Ang superior sa babaw, ang inferior is sa dalom. So, ang aton nga inferior vena cava is blood originating from the trunk, visceral organs in the lower body. While ang superior vena cava is originating from the head and upper body. Okay? So, these two together bring most of the oxygenated blood from the body back to the heart and empty it to the right atrium. Okay? Ang tun superior. So, tandahan na head and upper body. Halin ang blood nga halin sa head and upper body masulod na siya sa superior vena cava. And ang sa dalom is ang inferior vena cava. Mayara ko di sang daw illustration kag para daw hapos nyo matandaan. Ari siya So mayara kita right kag left. Okay, kung paano ang blood flow sang dugo pakadto sa heart then pagwa. So paano siya magiging from the oxygenated blood to oxygenated blood. So need naton oxygenated blood para mabuhi aton mga tissues, okay? Kaya muna siya yung pakadto na sa body ta ang oxygenated blood, hindi ya ang deoxygenated blood. Okay? So, for example, ari na ha, ang blood flow. So, we start from the deoxygenated blood. So, ari siya, sundon yung sa right side. Right side kita mauna, it's because deoxygenated blood ang right side. Okay? So, we start from the deoxygenated blood. So, returning to the heart via inferior kag ang superior vena cava. So, this blood empties pakadto siya sa right atrium. Right atrium ang blood naton. Then, maagi ma-contract na siya. Then, makadto sa tricuspid valve into the right ventricle. So then, the right ventricle contracts. So, makontract ang right ventricle naton. Then, the right ventricle will eject the blood through the pulmonic valve. So, ari ang pulmonic valve. Tindihan nyo. Muni siya ang pulmonic valve kagina. Ari ha, pulmonic valve. Makadto siya sa pulmonic valve into the pulmonary artery. Okay? So, remember, this is an artery because the blood is going away from the heart, but it is still deoxygenated blood. So, the pulmonary artery branches and carries to the blood, and it will carry the blood through the left, to the left and right lungs to receive. So, magwa na siya pakadto sa aton lungs to receive oxygen and carbon dioxide. So, the blood leaves the lungs. Once nga, di ba, arat na siya sa lungs. So, malakat na ang blood sa lungs kay oxygenated na siya. Then, the oxygenated blood is going to return. Mabalik naman siya sa aton heart via pulmonary veins. So, ari ang pulmonary veins. Okay? So, pulmonary veins, so it will empty the blood into the left. So, once magsulod di ang blood, masulod siya sa left atrium. Okay, so it will go to the left atrium and contracts through the mitral valve. So, muni naman ang mitral valve. Ara, siya maagi naman siya sa mitral valve naton or ang bicuspid valve. Then, makadto siya sa left ventricle. Then, the left ventricle will contract, ejecting the blood through the aortic valve. Then makadto siya sa aorta, and then maflow na siya sa aton nga body. Pakadto na siya sa rest of our body na. Okay? So, liwat. So, mabutang ko sang color. Okay? So, first, mauna ha, the oxygenated blood. So, color blue, it's because
ang deoxygenated blood is ang color niya di ba do medyo dark aton blood kung deoxygenated pa, while ang oxygenated blood is bright red in color. Okay? So ma-start liwat kita. So deoxygenated blood. So ang deoxygenated blood mahalin siya, pakadto siya sa superior kag inferior vena cava pakadto sa right atrium. Okay, so makadto siya da ang deoxygenated blood kay color blue siya. Then maagi siya sa right atrium, maagi sa tricuspid valve, then makadto sa right ventricle, makontract ang right ventricle, then makadto ang blood maagi sa pulmonary valve, then makadto sa pulmonary artery. Artery pakadto sa lungs, sa left and right lungs naton to receive carbon dioxide and oxygen. Then after sina mabalik ang aton nga blood. So ang mabalik nga blood na is ang oxygenated blood na. So di ba maagi siya sa pulmonary veins. So red in color na. Maagi siya sa pulmonary veins pakadto sa left atrium. Left atrium maagi sa mitral valve or ang bicuspid valve. Then makadto sa left ventricle, makontract, then makadto sa pulmonic valve, then pakadto na sa aorta, then to the rest of our body. Okay, so ari ang mnemonics naton or ang tandaan nyo, pasunod ni siya ha. Right kag left, superior vena cava kag inferior vena cava, right atrium, tricuspid valve, right ventricle, pulmonary valve, pulmonary artery. Then after sina, di ba mahalin siya makadto siya sa lungs, body to lungs. Then ang sa left, lungs to body, mabalik naman siya sa heart. Masulod siya sa pulmonary veins, left atrium, mitral valve, left ventricle, aortic valve, aorta to the rest of the body. Okay? Muna siya. So we have the coronary arteries naman. So we have the left and the right coronary arteries. So sa left coronary artery, ari siya, aton left coronary artery. So mga gagmay lang na sila. So ang mga arteries natin is nipis, usually nipis gid na sila, okay? So it originates on the left side of aorta, supply blood to anterior wall of the heart, and most of the left ventricles has three major branches. So ang aton nga anterior interventricular artery. So ang anterior interventricular artery lies anterior interventricular sulcus. So ang circumflex artery, ari siya. So ang circumflex artery extends around coronary sulcus, posterior surface of the heart. Ang left marginal artery naton, ara sila, so both sides ha, kung left kag right, ara marginal artery naton. So extends inferiorly along lateral wall of left ventricle from circumflex artery. Then ang right coronary artery originates on right side of aorta, extends around coronary sulcus, supply most of the wall of right ventricle. So sa right coronary artery naton ha, diri naman yung right. So ari di ang left, ari di ang right. So both sides may ara, right kag left coronary artery. Ang coronary artery naman may ara kita posterior. Di ba may ara posterior interventricular artery. So ang posterior is sa likod naman. So lies in posterior interventricular sulcus. So may ara man siya right marginal artery. So extends inferiorly along lateral wall of right ventricle. Okay, so coronary circulation is greatest while the ventricles are relaxed. When the heart contracts, the blood vessels of coronary circulation are compressed, reducing blood flow through them. Okay, so we have coronary veins. So mga coronary veins, ang mga dagko, so wala lang ko di ano. So ang coronary veins naton is drain blood from cardiac muscle. So coronary sinus, a large vein located within the coronary sulcus on posterior aspect, drain most of the blood and flows into the right atrium. Okay, so we have three layers of the heart.
of the heart wall, sorry. Heart wall, ha? So, heart wall naton. May wall aton nga heart. So, kung i-dissect mo ni siya, kung i-zoom in mo. So, di ba may kagina, may fibrous pericardium. So, underneath, pagid na siya sang fibrous pericardium. So, may wall pagid na dira. So, ang aton nga may kita, epicardium. So, ang epicardium, ari siya, or ginatawag nga visceral layer or of serous pericardium. Okay, so a thin serous membrane forming the smooth outer surface, ang epicardium. So, outer surface, ang epicardium. Ang myocardium naman sa middle. Okay, ari sila. Ari diri ang myocardium. So, thick middle layer composed of cardiac muscle cells responsible for contraction of heart chambers. And endocardium, ari siya. So, smooth inner surface allows blood to move easily through the heart, where heart valves are formed by its fold. Okay? Okay, so next we have the mga pacemaker potentials naton or ang conduction systems ang aton nga heart. Okay? So, arada sa modules ninyo, may kita pacemaker potential. So, di ba ang pacemaker potential is action potential produced by changes in membrane channels. Permeably, action potential in cardiac muscles take approximately 200 to 500 ms to complete. Okay, so ang importance ang aton nga pacemaker because ang importance niya sina is, di ba, ang pacemaker sends electrical pulses to help your heart beat at a normal rate and rhythm. So, kung wala ni, paano mag-contract? Hindi mag-contract kung guba ni siya. So, di ba, hindi mag-function well imo nga heart. Di ba, need niya mag-contract to eject blood para kadto ang blood ta sa the rest sa aton nga body. So, need ta ni sila ang pacemaker. So, that's why kung balaan nyo, kung di ba, kung wala ga-function ang pacemaker sa aton heart, may mga gina-implant kita sa patient naton nga mga artificial pacemakers para mag-normalize ang beating sang aton nga heart. Kay kung wala ni, possible na patay ang aton nga patient. Di ba? Kay hindi mag-pump, hindi mag-contract well or mag-function well aton nga heart. So, here, kita sa aton nga mga conduction system of the heart naton. So, contraction of atria and ventricles by cardiac muscles. Okay. So, tandaan ha, ang SA node or ang sinoatrial node is the natural pacemaker of the heart. Ha, natural pacemaker ang sinus node. It initiates all heartbeat and determines the heart rate. So, electrical impulses from the SA node spread through both atria sa babaw. So, ga-spread siya throughout both atria and stimulate them to contract. Diba? Ma-contract na sila kay ma-pump naman sila pakadto sa aton nga ventricles. So, aton nga atrioventricular, so ari siyang atrioventricular node. Ari siya, aring SA node, aring atrioventricular node. So, it serves as electrical gateway to the ventricles. Diba? Sa dalum ng ventricle. So, it delays the passage of electrical impulses to the ventricle. So, this delay is to ensure that the atria have ejected all the blood into the ventricles before the ventricles contract. Well, the AV node signals from the SA node and passes them on to the atrioventricular bundle. So, ang atrioventricular bundle naton is dire. Or ang ginatawag natin nga His bundle or bundle of His. So, 'di ba, SA to AV node onto the atrioventricular bundle or ang ginatawag nga bundle of His. So, this bundle of His is divided into right and left. Right and left bundle branches which conduct the impulses toward the apex of the heart. So the signals are then passed on to the Purkinje fibers, turning upward and spreading through the ventricular myocardium. So yung mga Purkinje fibers na dire, spread niya na pababaw.
throughout the ventricular myocardium. Okay, so muna sila ang ginatawag na ito yung conduction system of the heart, kung paano mag-contract. So, need gini sila para mag-contract aton heart. Kaya kung wala ni function, wala man Japon pulos, di ba? Mapatay man Japon pasyente naton kay hindi ka flow mayo ang blood. Okay? So, may mga ectopic beat gali. So, ang ectopic beat results when action potentials originate in an area of heart other than the SA node. And fibrillation, a condition where ectopic beats cause very small portions of heart to contract rapidly and independently in other areas. So, reduces the output of heart to only a few ml of blood per minute when it occurs in ventricles. Okay? So, ari naman is ang ginatawag natin nga ECG or ang EKG or ang electrocardiogram. So, muni ang tsura sang daw beating sign ina bala. So, amuning tsura sang normal nga naton EKG or ECG nga daw printed na siya bala. Makita nyo sa papel. Mag-read ka mo sang ECG. So, muning normal rhythm. Ang tsura sang normal rhythm naton, normally. Okay? So, ito kumbaga mo ni siya ang electrical activities. Amo ni siyang gina-record in the form of electrocardiogram or ang ECG or ang EKG. So, ang ECG is a composite recording of all the action potentials produced by the nodes and the cells of myocardium. So, each wave or segment of the ECG corresponds to a certain event of the cardiac electrical cycle. So when the atria are full of blood, the SA node fires. So 'di ba maandar na ang sinus node natin ng SA node. So electrical signals spread through the atria and cause them to depolarize. So this represented by the P wave. P wave on the ECG. Okay? So, kung mag-fire na ang SA node, electrical signal spreads through the atria and cause them to depolarize. Okay? So, next na, atrial contraction or atrial systole starts about 100 milliseconds after the P wave begins. So, the PQ, ang PQ segment represents the time the signals travel from the SA node to the AV node, 'di ba? Ang SA node to AV node. So mo ni siya ang P kag Q para mabalaan ta ang time nga nag-travel ang SA node to the AV node. Okay? So kung may abnormality na diri, maglain na diri, meaning may something wrong or though hindi tama, hindi sakto ang rhythm. Okay? So ang QRS complex naman naton, QRS complex naman is complex marks the firing of the AV node and represents ventricular depolarization. Okay, so ang Q corresponds to depolarization of the interventricular septum. Ang R naman is produced by depolarization of the main mass of ventricles. And ang S naman, S wave represents the last phase of ventricular depolarization at the base of the heart. Okay, so atrial repolarization occurs during this time, but the signal is obscured by the large QRS complex. And the S and T, kita nyo, the S and T segment reflects the plateau in the myocardial action potential. So this is when the ventriculars contract and pump blood. So the T wave, ang T wave gani represents ventricular repolarization immediately before ventricular relaxation or ventricular diastole. The cycle repeats itself with every heartbeat. Okay? Kung normal. So makita na kung may abnormal or may delay. Okay, meaning kung may delay, may problem sa aton nga heart. Okay? So, meaning, wala siya ga-pump. So, depende na. Okay? So, dapat kabalo ka mo sini magbasa man para may idea ka mo kung mag-duty ka mo. Okay?
So, ara sila ang ginhamba ko gina. So, abnormal heart rhythms. So, muni sila mga major cardiac arrhythmias naton. So, condition, kung may condition like heart blocks. So, ang SA node naton, block. So, NUP waves, low heart rate resulting from AV node acting as the pacemaker. So, normal QR as complex and T waves ang symptoms. So, possible causes. So, possible nagka-ischemia, tissue damage resulting from infarction. Some cause sometimes unknown. Okay? So, may mga AV node blocks. So, may kita first, second degree, third degree. Okay, so ari ang mga symptoms naton, then ang mga possible causes. Okay, so may mga premature atrial contractions, ara naman. Okay, so possible causes ang mga premature contractions, excessive smoking, lack of sleep, too much caffeine, diba? Ectopic beat in ventricles, lack of sleep, too much caffeine, irritability, occasional occurs with coronary thrombosis, muna sila. So, kung may ara ka mo ni sa, or kung wala ka mo sa module nyo, you can screenshot this. Okay. So, cardiac cycle. So, the repetitive pumping process that begins with the onset of cardiac muscle contraction and ends with the beginning of next contraction. Okay. So, may mga ang chambers natin, di ba? Atria and ventricles, contraction, atrial systole sa atria, ventricles, ventricular systole, kung relaxation, atrial distole, ang ventricular diastole naman. So, di ba kung BP, ang contraction, ang sa babaw, ang first nga lagtok. So, ang sa dalom, di ba kung example, 100 over 90. Ang 90 naton is ang, for example, hindi 90. So, for example, is 120 over 80. So, 120 over 80, ang 120 is ang aton nga atrial systole. Okay? Atrial, ang systole nato na bala, hindi gali atrial. Ang systolic, ginatawag gali nga systolic blood pressure, ang 120. Diba? Tapos kung magkwata BP, while ga panaog na, diba, duga relax na, muna siya ang diastole naton. Okay? Muna sila. Systole, ang sa babaw, systolic, and sa dalom is ang diastolic. Or ang shortcut nyo, SD. S over D. Muna siya. S over D. Systolic, dalom is diastolic. Ang first na nga lagtok, gid bala. Magkuha ka mo BP, di ba mag-ano ka mo, matunog na siya. Na 120 manaog, then kung mag-relax na, then may another sound naman, 80. Ang last nga sound nga babatian nyo. So, kung magpamati lang kamo sina ha, through saton nga stethoscope, magkuha BP. Then heart sounds naton can be heard with the use of stethoscope. So ang tunog sa aton heart is lub-dub. Lub-dub, lub-dub. So lub is lower pitch sound, occurs at the beginning of ventricular systole and results from closure of AV valves. And dub is second sound, occurs at the beginning of ventricular diastole and results from closure of SL valves. Okay? So, muna siya. Magkuha ka mo BP ha. Lub ang sound sa first, dub is second. Incompetent valve. So, a heart valve that does not close completely results in leakage of blood. So, may kita murmur, abnormal heart sounds caused by faulty valves. And ang stenosis valve, opening of the valve is narrowed, causing a swishing sound preceding its closure. So, may kita cardiac output. So, ang cardiac output natin is the volume of blood pumped by a ventricle each minute. Okay? So, may kita stroke volume kag heart rate. Ang stroke volume is SV, heart rate is HR. Okay? So, ang stroke volume of blood pumped per ventricle per contraction, and heart rate, number of times the heart contracts in each minute. Okay, so kung notice nyo, kung ginakulbaan ka mo, diba, kung magdugadasig ang inyong beats ang heart nyo, mataas ang heart rate. Okay, so ang formula to get the cardiac output is stroke volume times heart rate. Maina siya.
So, i-times nyo lang na siya to get the cardiac output or kung pila ang volume of blood ang ginapump sang ventricle naton each minute. Okay, so i-times lang gid na siya. Then, ang answer is ang cardiac output rate na naton. Okay, so intrinsic regulation of the heart so refers to mechanisms contained within heart. So, meron kita preload, venous return, and afterload. So, degree to which the ventricular walls are stretched at the end of diastole. Venous return, amount of blood that returns to the heart. And afterload refers to the pressure against which the ventricle must pump blood. So, must increase substantially before it decreases the volume of blood pumped by the healthy heart. Then, reduce afterload decreases the work of the heart. So, Starling's law of the heart is relationship between preload and stroke volume that influences the cardiac output. Okay? So, diseases and disorders of the heart. So, ang pericarditis, syempre, from the word itis naman, inflammation of the serous pericardium. So, may cause extremely painful sensations that are referred to the back and chest, can lead to small amount of fluid accumulation within the pericardial sac. So, ang cardiac tamponade, potentially fatal, which fluid or blood accumulates in pericardial cavity and compresses the heart from the outside. The cardiac tamponade naton, isa ni siya nga kondisyon kung sa di ng blood or ang fluid nagapunpun siya sa sac, nagasurround sa aton heart. So, kung magpunpun siya, this will prevent the heart ventricles from expanding fully. Hindi siya ka-expand fully. So, the excess pressure from the fluid prevents the heart from working properly. So, as a result, the body does not get enough blood kaya hindi siya ka-expand fully. Okay? Sa cardiac tamponade. Okay? So, do ginalimit niya ang amount sang blood nga ipump sang heart ta or ang cardiac output niya. Okay? So, pwede mag-cause sang deprivation sang blood and oxygen sa aton body. Okay, sa cardiac tamponade. And angina pectoris, pain in the area of the chest caused by lack of blood supply to myocardium. Naman na siya. Other terms ang angina pectoris is also angina or ang ginatawag nga chest pain. Okay, so discomfort na duga sakit gulpi imo chest ha. Chest pain ang angina pectoris. Okay. So sometimes may lead ang angina pectoris sometimes galid na siya sa ischemia. Okay. So medyo fatal man na siya sometimes. So depende. So do feeling mo sina may discomfort ka sa chest, duga shortness of breath, fatigue, duga sweaty ka, dumasuka, amo ina. Okay. So, hindi niya pagpabayaan kung may mga chest pain ka mo kay sometimes, pwede siya mag-lead sa stroke. Okay? So, myocardial infarction. So, myocardial infarction, heart attack resulting from blockage. So, blockage in a coronary artery that causes ischemia to the area affected. So, symptoms include angina pectoris, manambagina, difficulty of breathing, and fatigue. Then, heart failure, progressive weakening of heart muscle, making it not capable of pumping all the blood that is returned to it. Okay, heart failure. So, meaning, hindi na mag-pump aton nga heart muscle. So, hindi na, hindi na siya normal. Hindi na pump sa blood para sa aton body. So, pwede nga naton body, hindi na maguba ang iba yung organs, takay need na sila masupplyan sang oxygenated blood. Okay? So, treatment of heart disease. So, heart medication. So, ang mga digitalis medication slows and strengthens the heart muscle contractions. Then, nitroglycerin cause dilation of blood vessels without increasing heart rate or ang aton nga stroke volume. Ang beta-adrenergic blocking agents decrease the rate and strength of cardiac muscle contractions, and calcium channel blockers reduce the rate of which calcium ions diffuses into cardiac and smooth muscle cells to control the force of heart contractions and reduce arrhythmia. So, ang arrhythmia ang
Diba ang arrhythmia naton is irregular heartbeat nga gakos sang aton heart nga too fast or too slow irregular or arrhythmia nga ginatawag. Okay, so gina-reduce niya. So, antihypertensive drugs, so yung mga high blood dira, reduce blood pressure to decrease the heart's workload. And anticoagulants prevent clot formation whose heart valves or blood vessels have been damaged. So, sa mga nasustroke nga mga patient, anticoagulants para hindi mag-clot ang blood sa mga valves da naton daw or vessels. Kaya kung may clot, hindi ka-flow ang blood. Okay? So, artificial pacemaker ang hambakogina placed beneath the skin that is equipped with an electrode which provides electrical stimulus to the heart at set frequency. Okay, so mga surgical procedures, heart valve replacement performed on patients whose valves are deformed and scarred. So, replaced with substitute valves made of synthetic materials or transplanted as xenograft. And heart transplant. Heart of recently deceased donor is transplanted into the recipient after the recipient's deceased heart has been removed. So, possible, di ba, may mga sa heart transplant, budlay niya siya nga procedure, kag budlay niya siya, kay sometimes, ang body ta, gina-reject man ang heart. So, may ara na siya cases nga, may donor, kagid man, pero, maabot ang time, like, in a few days or few weeks or months, i-reject sang body ta, ang heart ta. So, depende ang heart transplant. Okay? So, depende. Gidya. May ara man mga successful heart transplant, pero may ara man nga hindi. Then, artificial hearts used as experimental basis to extend life of individual until acceptable transplant is found. So, ang artificial hearts na, so ang yatawag man nga sometimes total artificial heart, so do mechanical pump na siya nga replace as a patient's heart temporarily while they wait for a donor heart transplant. So temporary lang na siya nga ginabutang. So ang tsura niya sina is do heart man naton, pero kumbaga do portable machine nga ginabutang as replacement lang danay. So temporary lang na siya. Okay, so do metal I'm not sure kung metal na siya, pero do device. So metal usually device na siya. So may mga ventricle, may mga ano man dira, like may mga chambers kag do perius gid sa heart naton. Hindi ko ma-explain. So, do tsura man niya, amo ni siya, pero ano siya, do metal. Okay? So, do plastic. May metal kag plastic. Okay? So, prevention of heart disease, para hindi ka mo magka-heart disease. So, dapat proper nutrition. So, inyo kaunon, low saturated fats, cholesterol, refined sugar, and sodium intake. So, avoid ina siya. Then, high fiber, whole grains, fruit, and vegetables. So, i-avoid nyo mga maglitsyon, mga grabe ang cholesterol, grabe ang fats, grabe ang asin or alat, mga tamis, okay? Para hindi ka mo magka-heart disease. So, avoid man ang smoking and excessive intake of alcohol. So, avoid chronic stress. Kay stress man sometimes mo na ang cause man sang heart disease. So, frequent emotional upsets and lack of physical exercise. So, dapat active gid ka mo. So, exercise man ka mo dapat. So, improve relaxation techniques and aerobic activities such as swimming, walking, jogging, and dancing. So, mga cardio exercises. So, regular blood pressure monitoring in hypertensive people. So, may mga maintenance nga mga hypertensive need gid i-monitor from time to time ila mga blood pressure. So, effects of aging on the heart. So, by age 70, ang cardiac output has often decreased by 1/3. So, di ba damo na daga sakit nga nakikita sa mga by age 30, pero sometimes subong nga generation gabata na ang may heart disease tungod man sa aton lifestyle. So dati is like
mag 60 and above. Susubong, di ba, may mga 40s, 30s nga, may mga heart problems na, may mga maintenance na ang mga 30 years old and mga 20s. Okay, so may ara gid. So, avoid gid sa mga bawal. Hypertrophy of the left ventricle can cause pulmonary edema. Then, decrease in the maximum heart rate of 30 to 60% by age 85 leads to decreased cardiac output. The aortic SL valve can become stenotic or incompetent or mapatay siya, hindi naka-function. Coronary artery disease and congestive heart failure can develop. Aerobic exercise improves the functional capacity of the heart of all ages. Okay? So, muna atin nga module 15. Then, papas ko na lang ang module 16. Ang last topic ta.